ورحب بمدرب منتخبنا الوطني باولو بونيتو واللاعب طحنون الزعابي. راح نسأل المدرب واللاعب استعدادات المنتخب لمباراة الغد. Sorry? The preparation for tomorrow's match. So the preparation is going well. We will have the last training sessions in few minutes. Like in the previous or the most part of the camps, the goal was first of all recover the players as well as possible. Of course, divide the group in the players who played more in the weekend and the players that didn't play so many minutes. Today we will have, as I told you, the last training sessions, and the first one with all the group. We will try to keep preparing the strategy and the plan for tomorrow, and we expect a difficult game against a team that got a good result in the last game in the difficult circumstances, playing with one player less, was playing well before the sent off and conceded the first goal. They were able and they had the capability to draw the game again, even with one player less. So a lot of respect for the opponent. They are for sure they are going to looking for the first victory, and we hope to make a good game. We know how we should compete. We competed really well in the last two games, even if the results were different. But now is a different moment and a different opponent, and this is the challenge: is how we are going to compete with against a different team in a different context as well. طبعا في البداية استعدادنا جيدة لمباراة الغد. سنخوض التمرين الأخير في الاستاد بعد لحظات. نفس كل معسكر، الهدف في المعسكر اللي هي التقسيمة، ويكون عندنا لاعبين اللي هم لعبوا بدقائق أقل. نعمل على الموازنة ما بين اللاعبين اللي لعبوا بدقائق أقل على اللي لعبوا بدقائق أكثر في المجموعة. المدرب كمان قال سنعمل على استراتيجيتنا في مباراة الغد، واللي هي دائما طبعا تكون نلعب على الفوز. نتوقع مباراة تكون صعبة مع منتخب قوي. المنتخب هذا لعب المباراة الماضية وأشاد فيه المدرب إنه كان مطرود من عندهم لاعب وكانوا متأخرين بهدف، واستطاع أن المنتخب يعود في المباراة الأخيرة والتعادل ويحترم المنتخب. كمان قال نطلع على الفوز المباراة وننتظر إن شاء الله تكون نتيجة إيجابية في المباراة. كابتن طحنون، استعداد أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تنتظرنا مباراة قوية مع منتخب كوريا. أنا وأخواني اللاعبين جاهزين لهذه المباراة. المباراة ما راح تكون سهلة. هدفنا واحد، تركيزنا واحد. الأهم من هذه المباراة أن نحن ناخذ 3 نقاط على أرضنا، ومثل هذه المباريات مفروض نحن نكون مركزين 90 دقيقة. منتخب كوريا مش منتخب سهل.
نحن بالعكس نحترم كل المنتخبات، بس علينا نحن نقاتل لآخر لحظة. وهذه البطولة دائما الواحد يضحي، خصوصا في المنتخب. نحن علينا نحن نرضي جمهورنا. يمكن مباراة إيران بذلنا مجهود طيب، لكن ما حالفنا الحظ. علينا نحن نركز حاليا في منتخب كوريا، ضد منتخب كوريا، وإن شاء الله تكون كل التوفيق لنا باكر وننتصر إن شاء الله في هذه المباراة. راح نفتح المجال الأسئلة، بس اليوم حنعمل الأسئلة حتكون أول شيء للاعب. أول ما يخلص اللاعب إن شاء الله راح يظهر بالتمرين، وبعدين حناخذ المجال الأسئلة للمدرب. الميكروفون يا عبد. محمد الصيعري من ابو ظبي الرياضيه. طحنون الزعابي، اول شيء فالكم توفيق ان شاء الله. هناك حاله رضا كبيره بالنسبه لجمهور الامارات على ما قدم منكم في الجوله السابقه. كيف تستطيعون في وجهه نظرك انكم تحافظون على هذه المكتسبات وترجمونها الى نتائج، خاصه ان يعني تعتبر هذه مرحلة مهمة انك تواجه كوريا الشمالية وكذلك اوزبكستان، إضافة إلى الشق الثاني من السؤال: ماذا تريد أن تقول إلى جماهير الإمارات قبل مواجهة كوريا؟ أول شيء نحن كلاعبين نعرف مباراة إيران يمكن كانت بالنسبة لجماهيرنا كانوا ينتظرونها، وشفنا الحضور كان كبير. بالعكس نحن دائما نحاول ان نحن نعدل الصورة. ان شاء الله مباراة كوريا مباراة كوريا نحن نتصل فيها. نحن علينا ان نحن نقاتل دائما. ارد اقول ان نحن نحاول قد ما نقدر ان نقدم اللي عندنا لنرضي الجمهور. جمهور الامارات يستحق هذا الفوز. نحن نتمنى ان نشوفهم دائما معانا. مباراة يعني الحضور اللي شفناه في مباراة ايران هذا بالنسبة لي يمكن انا اول مرة اشوفه. فأتمنى أن هم دائما يكونوا معنا، يعطونا دافع معنوي، لأن هم سبب كبير لنا أن نحن نقدم مباريات جميلة ونتائج طيبة. في أي سؤال آخر للاعب؟ Any question for the player? وفا سوقار بين سبورتس. كابتن طحنون، اللعب على أرضك وبين جماهيرك استكمالا للسؤال أكيد مهم. المنتخب فاز في اللقاء الأول خارج قواعد، ولكن خسر الثاني هنا أمام إيران. أعتقد الآن بعد جولتين بالنسبة للاعبين صارت الأمور مفهومة أكثر عن أهمية اللعب على أرضك وبين جماهيرك وحساسية الموقف هذا. شوف، دائما على أرضك تحاول أنك أنت تقدم كل اللي عندك في أرضك أو خارج أرضك. نحن كلاعبين اعتدنا على هذه الأمور. بالنسبة لنا نحن ما نحب نخسر في أرضنا. نحن دائما إن نحاول إن ناخذ الأهم اللي هي 3 نقاط، سواء كانت على أرضنا ولا خارج أرضنا. هاي توافيق من رب العالمين. أنت دائما تطمح للفوز، والنتائج في النهاية بيد رب العالمين. نحن ما عندنا شيء نقوله أكثر غير إن نحن نحاول نقدم اللي علينا وبس. Any question؟ في أي سؤال ثاني؟ تمام، شكرا. الحين نفتح المجال للمدرب. Hi coach, again Mohammed Sayer from Abu Dhabi Sport Channel. Good luck. We are with you inshallah in this match. I want your impression about the new players who joined the group for the first time, Bruno Oliveira and Miloni. What's your impression about them? So I think that is a normal situations. I already talked about this process before. So it's something that I repeat that belong to the FA, of course, where we are included. Our goal with the players that comes for the first time, it's try to bring
the best possible informations and the right informations regarding our way of playing, identify all of them with our style, try to integrate the new players as well as possible, players that play in different positions, different features, different profiles as well. So now it's we choose the best moment to make them play. We will see if since the beginning, if during the game, but the goal is this. طبعا تكلمت عن هذه النقطة في أكم من مرة. الموضوع هذا طبعا راجل اتحاد الكرة، اللعب واللاعبين هذين انك تدخلهم ويكونوا مع في المجموعة، والتأقلم وطريقة اللعب والدخول مع الفريق، هي كلها من الأشياء الإيجابية اللي احنا شفناها. كمان موضوع بعض اللاعيبة ومواقعهم المختلفة، واخترنا احنا التوقيت المناسب واللي رأيناه يكون مناسب في المباراة. Coach, you was close from North Korea when you had been with the South Korean team, but just on board, nothing more. You know about this team, usually it's an unknown team in Asia, especially they didn't play all the time. Sometimes the games that they played, it's not live on the TV. The last 2 matches they played, it's enough for you as a coach to know what do you know and what you want about that team. So our observation plan is done. The information we would like to give to the players is already done as well. So it's some things that we need to adapt ourselves. We observed some games. I mean, recent games. We prepared this game in the same way that then we prepared the other ones. I already told in the introduction of the press conference that we have a lot of respect for this team. We will have for sure a lot of difficulties to reach our goal. Our goal is clear: is try to get the 3 points, but to get those points is important. We compete as we competed in the last 2 games. In case we decrease our level regarding the intensity we put on the game, the aggressiveness we put on the game. If we decrease these kind of aspects, will be really difficult. We get a good result. So I think that the preparation is going well. As I told you, we will finish today, and after that, my responsibility, of course, but the responsibility comes from the players as well, in order they understand that they should play or they should compete as they competed in the previous games. Because the 2 previous games, it's maybe it's easy, all of us be focused and motivated because it's against Qatar, it's against Iran. Now is another context. Now it's play against a team that the most part of the people think that we are going to win easily, and it's not like that. Football is not like that. جوابا على السؤال، الخطة وطريقتنا في اللعب هو انه اللاعبين طريقتهم وطريقة التأقلم في طريقة اللعب في المباريات اللي احنا خضناها في المباريات، سواء كانت تحضيرية او من قبل، واخبارات كذا. واحنا دائما نفكر في موضوع الفوز ونحترم الخصم، وقلت ذلك كمان في جميع المؤتمرات، اي خصم احنا نلعب معه
لازم نحترمه، وعلينا أن نستغل الفرص، وهدفنا هو الفوز في المباراة وحصد النقاط الثلاث، ونعمل بكل طاقتنا في المباراة، وأن لا نتهاون، وأن نحصل على الفوز. والتدريبات عندنا مستمرة وجيدة، ومسؤوليتنا إحنا كمدرب أو كلاعبين تكون في المباراة، وهو إظهار قوتنا في الملعب كما كانت في مباراة قطر ومباراة إيران. Rashid Najjar, Dubai Sport Channel. So my first question regarding the injuries. Is there any injury within the team, or all the players are ready for the next game? The second question, now you have many players, many choices in the team squad. Does that help you to do better results in the coming games? So regarding the injury players, Yaya is not going to be able to play. He's not recovered from the injury we suffered on September 16. I think after the first game, or in the first game after the camp. After that, I think that he played 8 more minutes in the game against Al Kharafa. I don't know. I'm not sure if he was in good conditions to play on that moment. He felt again. It's something that we cannot control. We tried to recover him now as well as possible. We will see what will happen after the game and before the next one. But he's not going to be able to play in the next game. The second question. As you know, we have in this moment different options due to the process that the federation started for a long time. It's not just these guys that came now, but other ones that already were and are in the national team. Of course, as much options we have, better for us to choose the ones that we think that are better for each game. But regarding the results is in my opinion. In my opinion, I think that until now the results are not being bad. Is my opinion. If we can improve, of course, but we should understand that to improve, it's important to have more options, and not just the ones that comes from this process. I mean the players that become UAE players in this moment. So I mean, for example, Ramadan is not for a long time. Badr Nasser is not for a long time. Adil, I don't know if he's going to keep playing football. I'm not sure about that because we had an idea that he would be able to play after 6 weeks and 4 months after he is not training. So you know that he's an important player for us. So all of these things we should take in consideration. We should know that it's more difficult to reach the results without these kind of options, but our obligation is play as well as we can, compete as well as we can, and try to get the best results.
So, and is what we are going to do, and is also what we already did before. سؤالك اللي هو الإصابات، قال لك يحيى نادر خارج التشكيلة وهو ليس جاهز من الإصابة اللي حصل عليها في سبتمبر الماضي على حد علمه. وأشار كمان إنه هو لعب في مباراته مع الفريق مع الغرافة بعد لمدة 8 دقائق، وهو يقول لك ما كان متأكد هل هو كان جاهز إنه يلعب المباراة أو لا في ذلك الوقت، وهل إنه يكون جاهز إن شاء الله، بس ما راح نعمل إنه يرجع في أسرع وقت. الخيارات متاحة للمدرب حتى هذه اللحظة، عندنا خيارات كثيرة في اللعيبة اللي انضموا للمنتخب قريبا، وهناك في المستقبل قد يكون هناك لاعبين آخرين ينضمون، ودائما نعمل على اختيار الأفضل، والنتيجة في رأيي إنها تكون نتيجة الفوز أكيد. وإلى الآن النتائج اللي هو قام فيها على حد رأيه الشخصي يقول لك إنه ليست بالسيئة، ولكن دائما نعمل على التطوير، وأن تكون هناك عندنا عدة خيارات في التطوير. أشار إلى ما كان عندنا وقت في بعض اللاعبين من رمضان وبدر ناصر وعادل، إنه بعد 6 أسابيع إنه ما قدر يتمرن، وعادل وهو لاعب مهم، وعلينا أن نأخذ كمان بعين الاعتبار اللعب لمباراة الغد والفوز فيها، ونظهر طاقتنا وكل قوتنا في الفوز. Thank you everyone. نهاية المؤتمر الصحفي، شكرا جزيلا.